abduction. Okay? Double B, ha? Ay, hindi. Isa lang. Adduction pala, double D. A, B, D. Adduction, okay? Yan ay movement away from midline. Movement away. Or moves a body part away from midline. Moves a body part away from midline. Okay, or nilalayo. Okay, kunyari yung aking upper extremities, inabduct, inalayo. Movements away. Okay, movement palayo. Body parts away. Okay? And then meron tinatawag na adduction. Okay, yan ang double D. Adduction. Kabaliktaran ng abduction. Kung ang abduction ay movement palayo, yan ay movement palapit. Okay? Move sa body part toward the midline. Okay? Movement palapit. Yung nilayo mo, lalapit mo lang. Okay? And then, meron tayong tinatawag na circumduction. Circumduction is combination ng flexion, extension, abduction, at adduction. Okay? Combination siya ng 4. Okay? Para makabuo ng isang malaking circular path. Okay? So, ganun. Pag ganun ang movement niya. Naka-straight tayo, hindi ganun. Buo. So, pwede yan dun sa shoulder joint at saka sa hip joint. Okay? Pwede yan dun. So, flexion, extension, abduction, adduction. Okay? So, next ay ang inversion. Inversion. Okay? Rotation of the foot medially. Okay, saan ulit ang medial? Medial. Loob. Or malapit sa gitna. Diba? So, pag sa inversion, rotation of the foot medially. Rotate paloob. So, yung foot ninyo ay paloob. Okay, nakaganon. Inward. Okay? Pag sinabi namang eversion, okay, eversion is rotation of the foot laterally. Saan ang lateral? Labas. So, kabaliktaran niya ng inversion. Rotation ng foot palabas. Madalas yung ginagawa pag foot massage, di ba? Version of Yung loob, labas, diba? Tapos bago ni-rotate. Okay? Rotation of the foot laterally. Yung rotate ng foot palabas. rotation. Or outward. Of the foot lateral. Or splayed out. Rotation of the foot. Okay? Mamaya gagawin nyo yan. Patatayuin ko kayo mamaya. Okay? And then, ano ba ba? Elevation. So, elevation is bringing apart, anong tawag doon? Pataas. Yung sa shoulder. Diba? Elevate. Tinataas. Okay? Taas yung isang parte. Okay? So, pwedeng isa, pwedeng dalawa. Applicable yan dun sa shoulder. Okay? And then, depression, kabaliktaran ng elevation. Siyempre, elevate nakataas, depression is bagsak. Baba, nakababa. Okay? Ano pa? So,
So, wala na siguro. So, pwede kayo tumayo para gawin natin. Alin-alin, parte ng